Hii ni Mwale Saa Moja na Mariam Kendi. Na mujambo mpenzi mtazamaji popote ulipo, ni siku nyingine tunapopatana katika taarifa za Mwale Saa Moja. Mimi nafahamika kama Mariam Kendi, ananisaidia kwa lugha ya ishara si mwingine bali ni Bi Lori Nomboi. Kuna mengi ambayo tumekuandalia, lakini kwa sasa tutangulize na vidokezo. Gavana wa Nyamira Nyaribo akanusha madai yote yaliyotolewa dhidi yake, huku bunge la Seneti likianza kusikilizwa kuhusu pendekezo lake la kuondolewa madarakani. What is the total population of members of county assembly to whom the percentages and fractions can be applied? Mr. Speaker, once we sort that out, this situation in Nyamira will no longer be vulgar, it will be pretty clear. TSC yawahakikishia walimu kupata huduma za matibabu baada ya kuhamishwa hadi bima ya afya ya kijamii ya SHA. It is real time. Pre-authorization time is zero time because you just key in the ID number and your data pops up. Na wakazi wa Chepsaita katika kaunti ya Uasin Gishu wanufaika na kambi ya matibabu ya bure kabla ya mashindano ya mbio yanayopangwa kufanyika Jumamosi wiki hii. Hiyo tunataka kuhakikisha kwamba Uasin Gishu tuko na afya. We have 138 facilities na tungependa sana tuinue hospitali zingine super referral hospitals within the wards. Mtazamaji, zilizo taarifa ambazo zimekuwa zikigonga vichwa vya habari mchana kutwa. Gavana wa Nyamira Nyaribo amekanusha madai yote yaliyotolewa dhidi yake, huku bunge la Seneti likianza kusikiliza kesi ya gavana huyo. Nyaribo alikanusha mashtaka hayo alipokuwa akifika mbele ya kikao cha Seneti hii leo, ambayo ni siku ya kwanza ya kesi hiyo. Nyaribo ameshtumiwa kwa kesi za ukiukaji wa sheria na utumizi mbaya wa ofisi. Mr. Speaker, I've also listened to an argument made by the plaintiff or the county assembly that the Senate votes by proxy, and that could not be further from the truth. Mr. Speaker, the Senate does not vote by proxy. Neither do county assembly vote by proxy. If you read Article 123 of the Constitution, it is the only house which is defined that it votes by delegation. Even in this own decision that we're going to make here, we have got to decide based on delegation, 24 delegation. So when we keep on dilly-dallying on these matters, Mr. Speaker, we'll be making a joke or a mockery of this House. Mr. Speaker, there is nowhere in the Constitution of Kenya, or even the law which is now guiding this impeachment process, because I'm still of the view that Parliament has not yet acted on Article 181(2) on coming up with a legislation that defined the impeachment process. But if we say we limit ourselves to the issues of Section 33 of the County Governments Act, there is nowhere that says that as a member elected by the people of Narok County, I can delegate my vote to the people of Kericho to be able to vote on my behalf. It is absolutely not possible. We can dilly-dally, we can pussyfoot, but the fact is, when it comes to appeal, we have to put it into a legal test. And the question to ask is this: in Nyamira County, what is the number that defines 75% of all the members elected in Nyamira County? So, Mr. Speaker, I'm very clear on my mind that 2/3 is 24, and the county assembly and the county governor has all attested that the people who voted were 19, because I'm not going to vote. And the number that they brought, the county assembly brought the number of 23. So whether you call it 2/3 using the numbers that you want to create of the people present, the law is quite clear and you cannot bend it. In this vulgar fraction of Nyamira, what is the denominator? What is the total population of members of county assembly to whom the percentages and fractions can be applied? Mr. Speaker, once we sort that out,
this situation in Nyamira will no longer be vulgar. It will be pretty clear on whether we can proceed or not. Na mtazamaji, kwingineko ni kwamba serikali imezindua mpango wa mageuzi makubwa katika sekta ya majani chai ili kuboresha mapato ya wakulima wa zao hilo kufikia mwaka ujao. Haya ni kwa mujibu wa waziri wa kilimo Mutahi Kagwe aliyekuwa akizungumza bungeni hii leo. Mr. Speaker, on the issue of Miwani, yes, we in the ministry are as concerned as the people of Miwani on this issue. And as you can see, it's a matter that has been going on for over 20 years, or in fact, it's almost 30 years of litigation that has been going on this matter. And I think the decision to try and resolve the matter through the cabinet memo that is there is probably the way out of it. And once the settlement is made, then the farmers can decide and the people can decide whether indeed that is a settlement that they feel is fair or not. But Mr. Speaker, this is a matter, of course, I am continuously engaging with the Attorney General as the legal mind of the government, as it were. Mr. Speaker, on the issue of Busia Sugar Company, yes, I am aware that there are 2 factories in the Busia area. And I also know that the issue of Uganda in terms of transporting. But Mr. Speaker, let me make it clear that as much as we have invested and as much as we have leased sugar, we are not yet in Kenya sugar sufficient. Let me clarify that for clarity, so that you don't go throwing, acquiring Uganda sugar when we need it, when we might still need it. Mr. Speaker, the 4 sugar factories that we are talking about were really downtrodden for many, many years. And even though the production of sugar went higher, last year, from about 500,000 metric tons to about 814,000 metric tons, our consumption is still over 1 million. And the long and short of it is that we have been relying on Comesa sugar to fill the gap that we have got. The other issue is that as we embark on the modernization of the factories, we are likely to do 2 things. Number 1 is that and through CARO and through the Sugar Board, we want to start implementing new sugar varieties. That means that certain areas you probably replant sugar varieties, hopefully that to take a shorter period. I think the other issue, Mr. Speaker, as you well know, is that we had to stop cane harvesting in order for cane to mature, because for a long time farmers have harvested quantities of sugar but don't get commensurate prices because of the quality of the sugar. So moving forward, we are not just going to focus on the quantity, we are also going to focus on quality. This means that into next year and probably the other year, there will be disruptions of production. After which I believe towards 2027, in my opinion, by 2027 we'll probably begin even exporting of sugar. But cane does take time to grow. And the varieties that we want to produce will take time to grow. So, Mr. Speaker, if there is somebody from Uganda, please just first of all ensure that they are licensed they are authorized to bring the sugar, don't ban them. Mtazamaji, tukiachana na hayo ni kwamba huku siku ya walemavu ikiadhimishwa hii leo, walemavu katika kaunti ya Vihiga wametakiwa kutafuta kazi na zabuni ili wawezeshwe. Haya alisemwa na gavana wa Vihiga Wilbert Otichilo wakati wa hafla ya siku ya walemavu duniani. Otichilo alisikitika kwamba watu wengi wanaoishi na ulemavu katika kaunti ya Vihiga wanaishi kwa huzuni, hali inayohitaji uingiliaji kati wa haraka. Hii ofisi hawa watu wawili sasa tumeandika hapa, kazi yao ni masilahi yao kujua kwamba, kwanza nataka pamoja na idara yetu wahakikishe wameandikisha watu wote walemavu wako na ulemavu wote wote Vihiga, waandikishe hawa na mahali anatoka na kijiji na ile kitu ingine ambayo inaitwa GPS para natoka kwa nyumba yake, so that tukitaka kutafuta yeye tunaweza enda kwake direct.
So kitu ya kwanza na hiyo idara yenu, nani anasimamia hapa, chief officer. Kwanza mimi sifanyi kazi ambao sielewi na dili na nani. Lazima nielewe ni watu gani na dili nao. So hawa walemavu wangu wote, make sure unawasajili wote. Na una mapu hawa, hata ukinionyesha kwa mapu nione huyu kwake ni hapa. Hapa ni kwake. Na tuko na hiyo teknolojia ya kufanya hiyo. Hata ndio nilikuwa nasindua hapa. So mtakuwa na mpangilio na mko na vijana, nimeandika vijana ambao wamesoma. Wapatie gari waende kwa kila mmoja wao. Wanaandikisha kila habari yake na kuweka kwa kompyuta, alafu mimi nitaisomea hapa. Tume ya kuajiri walimu nchini imewahakikishia walimu kuwa wataendelea kupokea huduma za matibabu baada ya kuhamishwa kwa bima ya afya ya jamii ya SHA mwanzoni mwa mwezi huu wa Disemba. Mwenyekiti wa tume hiyo Jamlik Muturi pamoja na maafisa wa SHA walikagua utoaji wa huduma kwa walimu chini ya mpango wa SHA huko Nakuru. Tazama. It is real time. Pre-authorization time is zero time because you just key in the ID number and your data pops up. And that's a transition, the smooth transition. We ensure that has to be there so that our teachers do not have a problem. And the other thing is that in this cover now, it is taking care of 5 dependents. And therefore it means that the teacher, who is the principal person, and 5 more dependents under him or her. And that's definitely widens the scope of cover. What we want to assure all the teachers in this country is that this program or comprehensive medical cover is working in all hospitals in this country. Where we have challenges, we are working very closely with SHA at the national level and the county level. Every county we have officers from SHA, and we have officers that we are working with within the Teacher Service Commission. We also have a team from the unions, the CUPET, COSNET, and NAT. They are within the management team, so that when teachers have a challenge, they have channel to communicate to all of us, and then we promptly address their issues. My name is Gyosh Anthony, the Executive Secretary at Nakuru. We are able today to host the Commission Chair and the Commissioner, plus my colleague, Regional Director and our County Director, and the teachers and the SHA team and the management of this facility. We call upon maybe the Commission Chair and your team, the client across the country, maybe of other facilities, which we are going to share with you after this, whereby maybe you have not entered in the agreement, signing of the agreement and so on, like the faith-based facilities, like we had a Stad Kijabi Hospital, Mission Hospital, and others, so that at least we can come on board. My name is Dr. James Waweru, the Medical Superintendent, Nakuru County Referral and Teaching Hospital. So we are ready for these teachers, for the numbers. Of course, we have to increase the number of SHA clerical staff, and of course the clinic officers, doctors who are dealing with these patients. The good thing is that we have, currently we have modern equipment. We have a new CT scan, a new lab. So we are expecting the teachers, and we are promising the teachers the best care. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo ni ruhusu nimeze mate, lakini usiende mbali, kwa narejea na taarifa zaidi baada ya mapumziko haya mafupi, na kusihi uendelee kutazama. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Is your home ready for an upgrade? Tired of furniture that's just ordinary? Welcome to Grandmark Furniture Hub, where high quality meets visionary design. We craft pieces that transform your space. Imagine sinking into our luxurious ultra comfortable sofa sets, or gathering you or your family around a stunning modern dining table set. Premium beds that scream quality and comfort. Stylish coffee tables, TV stands that elevate your living room. Side cabinets and office furniture that brings warmth and productivity together.
From the softest fabrics to flawless hand-finished detail, every item reflects our promise, creativity and beyond, letting your style shine and allowing your furniture to tell your story. Ready to experience the Grandmark difference? Visit our Nairobi Utawala branch at Heritage Plaza or call us through 0710-228-888 or our Kisitown branch at Magoma Peugeot Plaza adjacent to Quickmart Enchiro, or call us via 0797-089-048 or connect with us on all social platforms at Grandmark Furniture Hub. Grandmark Furniture Hub, creativity and beyond. Ukitaka mali safi kuja Kemuma, CCTV utapata Kemuma, mulika mwizi, electric fence utapata Kemuma, automatic gate utapata Kemuma, fire system, alarm system, fingerprint hapa, automatic gate, mali safi, kila kitu ya security ni Kemuma. Tumetambulika Kenya nzima Kemuma. Twende nalo Kemuma, njoo na mi Kemuma, twende Kemuma. Vitu ni fresh Kemuma, mali yote fresh, hapana deal na mtumba, kila kitu ni fresh. Ukitaka mali safi, njoo na mi twende Kemuma Engineering System. Kwa security tuko fiti, hatuna competition, wanajua tuko fiti. Suka Kemuma Engineering Systems. We mind your security. Wiki jana ndani ya Life Garage. She's a woman who knows the power of her voice, and she is using it to speak up against whether it is evils in the society, to stand up for herself. I went forged business cards. I started looking for companies that I can start doing consultations, and that moment is when I realized, by the way, we limit ourselves so much, because I was afraid and I was looking for someone who can give me an opportunity, but I had to go look for that opportunity. A woman has the sixth sense. And we can pick, we can actually, we can smell a man with money, and we can smell a man who is headed somewhere. I'm desiring, to hang around with them, to smile with them and all that. But for them, they are like, where do we start? I really struggled with that. Wow. And I also tend to think, people also weigh out, nitaenda niaibike. That's the time I realized men fear kukataliwa. Wanaume hawapendi kukataliwa. Tuambie Mihona. Tuambie. They say they would rather not dare than dare and get ashamed. France, the capital city of poise, is found in which continent? Continent is rahisi sana. Kama hii. You agree? You agree. Microphone. Europe. Mimi na Africa. Director. Piga surprise. Ungana na Mihona Kenyanized, kijana mtanakoti, kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 8 mchana hadi 11 jioni, na marudio ni kila Jumamosi saa 3:30 usiku. Life Garage, where Jesus is made famous. Kumbe hata unanipigia ushafika. Mko vipi? Tuko salama kabisa. Ndio umeingia saa hizi? Funguo ziko wapi? Una driving license? Niko nayo. Hebu nione kwanza. Mimi niko na experience ya shakameta. Wow. Yes. Oti, fungua gate. Shuka kwanza. Leta funguo. Kwani nikuulize, ulisoma wapi kuendesha gari? Umeniambia unajua kuendesha gari, aibu angalia vile ambavyo unatarisha maisha ya watumizi wengine wa barabara. Kwani wewe? Nasuli unajua kuendesha gari. Wewe na shakameta mko hivi. Nini imefanyika? Hebu ingia, nataka nikupeleke Jewel Institute of Advanced Driving School. Utende ufanye refresh. Kusema kwamba ujikumbushe. Hebu ingia hapo hivyo twende.
excellence and quality driving school instructions is what Jewel Driving School offers. It gives you an experience like no other, accredited by NTSA. A driver's safety comes along with careful driving, bearing in mind other road users and pedestrians included. We offer theoretical driving classes, executive classes and refresher courses. We offer training on both manual and auto transmission vehicles, and our training are based on the new NTSA curriculum. We are located 5th floor, Jewel Complex, Ruesambu, next to TRM Thika Road. Come join us and experience a driver's confidence. Jewel Driving School. Drive with confidence. Ukiwa na biashara yako ambayo ungependa imfikie mteja wako vyema na kwa njia sabamba, zungumza nasi kupitia 0758487904, 0758487904. Mwangaza TV ni tumaini la biashara yako. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Karibu tena mtazamaji wangu, nizidi kukupasha. Kaunti ya Embu imeorodheshwa nambari 32 katika maambukizi ya virusi vya ukimwi. Amy Ruri ambaye ni mkuu wa wafanyikazi wa kaunti ya Embu aliwasilisha data hiyo akiangazia hatua muhimu ambazo kaunti hiyo imepiga katika kukabiliana na ukimwi, huku akisema kwamba maambukizi kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto yamepungua. Million people in the world are living with HIV. Data yenye tulipata mwaka uliopita, an estimated 9,782 people are currently living with HIV in Embu. Out of those, na nimerudia mara ya tatu sahihi, 98% of the people living with HIV know their status. Tumeambiwa ni vizuri kujua hali yetu, si ndio? Haya, that 2% remaining, tafadhali twende tujue status yetu. Alafu 92 of those living with HIV wanameza dawa. Wale ambao wameacha kumeza dawa, mnangoja nini jamani? Mnangojea nini? Tunajua watu wameishi miaka na miaka na virusi. Bora umeze dawa na ujiangalie. The 94.8 are virally suppressed. Kumaanisha ukiendelea kumeza dawa vizuri. Tumekuwa na Hilda hapa. Na kama kuna mtu alikuwa anasikiza Hilda, hiyo story ya Hilda, hata kama leo tuende pale tupimwe, na encourage kila mtu tuende pale tupimwe. Sote tuende pale tupimwe. Hata mimi nikimaliza nitaenda pale kupimwa. Sote tuende pale tupimwe. Tukishajua hali yetu, whether positive, negative, tuishi vizuri. But kando na hayo, kama uwezi kujizuilia kukaa bila mambo ya ngono, tumia nini? Mpira. If you cannot abstain, protect yourselves. Ndivyo tumeambiwa hapa leo. Ndio tuzuia nini? New infections. We need to reduce the number of infections in Embu County. And our youth are our future. Wajikinge. Tumeelezwa hapo. Haya, we come to Runyanjes, Gotinia Kereme. For essential health. Na mtazamaji, kwingineko ni kwamba wakazi wa Chepsaita katika kaunti ya Uasin Gishu walinufaika na kambi ya matibabu bila malipo kabla ya toleo la 3 la Great Chepsaita Cross Country Run linalopangwa kufanyika Jumamosi ya wiki hii. Kambi hiyo iliandaliwa na Wizara ya Afya na wakazi 1500 walinufaika. Tuko na nurses ambayo sisi tunaamini ni daktari. Kimuuliza mama ya miaka umri imeenda, naamini nurse ni doctor. So I want to encourage the county government and national government to start planning for villages. Here at Chepsaita we need an hospital that can absorb different
people in this, because you've seen even mental, we only know mental illness ikiwa mtu unaenda Mathare. Now we've seen here NHIF ilikuwa inapora wananchi, SHA inasaidia wananchi. Na mimi naambia wenye pesa mingi, wenye pockets za pesa ambayo wanapeleka watoto wao nje wakikonjeka, kwamba tafadhalini msibebe dhambi kwa midomo zenu. SHA inafanya kazi. The common ailments that we are coming across, most of them are usually respiratory infections, the coughs, chest pain. Then we also have gastrointestinal issues of vomiting or loss of appetite. Then we are also now noting patients with diabetes. Like one of the patients we were treating, we noted when he did one test is that he has been having blood sugar for a long time. We have also noted our people are getting hypertension, as the governor has said. I think we are living in stressful times, so we need to know how to manage hypertension. We need to engage in exercise. We need to engage in good diet, watu wakule vizuri. And of course we also need to know how to manage our stress. Nataka kuhakikisha kwamba Wasingishu tuko na afya. We have 138 facilities, na tungependa sana tuinue hospitali zingine zikuwe referral hospitals within the wards. Ile ward moja kama kuna hospitali 3, 4, 5 masanati, tunataka moja ikuwe referral ya hizi kabla hatujaenda ile referral ya ukweli ya sub county ama ile ya MTRH. Na mtazamaji, mwelekezi wangu aniliza kwamba muda umetupa kisogo. Asante sana kwa kujumuika nasi hadi tamati. Alikuwa kinisaidia kwa lugha ya ishara amekuwa ni Bi Lori Nomboi, na mimi nafahamika kama Mariam Kendi, na kwa pamoja tunakutakia usiku mwema. Kwaheri.